Hello everyone, hope you're doing good. Today we are going to learn about clocks from aptitude. In this session, I'm going to explain what a few important points related to the clocks and what are the types of questions they can ask in the competitive exams. So without wasting time, let's get started. Now see, basically we all know right how to measure the time, right? How to find the time in the analog clocks. The digital clock we can then directly tell numbers to say page, but analog clocks lo, hope you all know. See, let's suppose this is analog clock. This is 12. This is 6. This is 3. This is 9. Right? The smallest one is the hours, right? And the largest one is the minutes one, right? Let's suppose this is ఎలా చెప్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ 3 దగ్గర ఉంది అనుకోండి. సో 12:15, right? సో 12:15 అని చెప్తాం. ఓకే ఫైన్. అయితే ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ అవర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, అవర్ హ్యాండ్స్ కోసమే మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓన్లీ జస్ట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ హ్యాండ్స్. సో అవర్ హ్యాండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 12 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అగైన్ 12 దగ్గర రావడానికి కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ 12 అవర్స్ అని చెప్పచ్చా నేను? సో 12 అవర్స్ కంప్లీట్ వన్ సైకిల్ అవుతుంది కదా, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ 360 degrees, రైట్? కెన్ ఐ రైట్ దిస్? సో 12 అవర్స్లో అవర్ హ్యాండ్ 360 degrees రొటేట్ అవుతుంది, రైట్? విచ్ మీన్స్ అదే 1 అవర్లో ఎంత రొటేట్ అవుతున్నట్టు? బై 12 చేస్తే 360/12 విచ్ ఈస్ 30, రైట్? 1 అవర్లో అవర్ హ్యాండ్ 30 degrees రొటేట్ చేస్తుంది. అదే 1 minute చేయండి. 1 minute చేయాలంటే అవర్ బై 60 చేయాలి, రైట్? అప్పుడు 1 minute వస్తుంది. 1 minute ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30/60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 degree, which is equal to half, 0.5 degree. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ హ్యాండ్స్, రైట్? 12 అవర్స్లో 360 degrees రొటేట్ అవుతుంది. అదే 1 hourలో 30 degrees రొటేట్ అవుతుంది. అండ్ 1 minuteలో 0.5 degrees రొటేట్ అవుతుంది. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద అవర్స్ హ్యాండ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ మినిట్స్ హ్యాండ్. Okay, so let's suppose I'm considering the minutes hand, that is also starting with some 12 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ minute hand I'm considering. ఓకే, సో మినిట్ హ్యాండ్ అయితే మన దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ మినిట్ హ్యాండ్ సి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అగైన్ ఇక్కడ కంప్లీట్ మళ్ళీ 12 దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సో 360 degrees రొటేట్ అవుతుంది. 360 degreesలో ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎంత అవుతుంది? 60 minutes, రైట్? సో 60 minutes ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees, రైట్? 12 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ 12 దగ్గరికి వెళ్ళడానికి 60 minutes అంటాం, రైట్? 60 minutesలో 360 degrees రొటేట్ అవుతే 1 minuteలో ఎంత అవుతున్నట్టు? బై 60 చేయొచ్చు, రైట్? 360/60 విచ్ మీన్స్ 0 క్యాన్సిల్, యూ విల్ గెట్ 6 degree. 1 minuteలో 6 degrees రొటేట్ అవుతుంది. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. అండ్ సేమ్ వే సెకండ్ హ్యాండ్స్ కూడా అంతే, సేమ్ ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్కి 60 seconds పడుతుంది. 60 secondsలో 360 degrees రొటేట్ అవుతే 1 secondలో 6 degrees రొటేట్ అవుతుంది. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. నౌ హియర్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఫ్యూ పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్? దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ రైట్ యాంగిల్ ఈస్ దిస్ వన్, ఎనీథింగ్, రైట్? సో లైక్ ఎ 90 degrees. బేసికలీ రైట్ యాంగిల్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇస్ కాల్డ్ మనం యాంగిల్స్లో మెజర్ చేస్తే 90 degrees అది. సో నౌ లెట్స్ సీ, there is a clock here like this. Okay, there is a clock here. This is 12, 3, 6 and 9, right? So if let's suppose time is 12:59 అనుకుందాం. సో 12:59 అయితే this is called 90 degrees, right? So this is called right angle or perpendicular. Right angle or perpendicular. సో అయితే 12 అవర్స్లో ఇలాంటివి రైట్ యాంగిల్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే సి 12 అవర్స్లో let's suppose right angle means I told you, right, 15 minutes apart, space apart. See, there is a 15 minutes, right? 12:15 అంటే 15 minutes apart ఉంది. Now see, right angle for or perpendicular ఇలా 15 minutes apart ఎన్నిసార్లు ఉంటుంది అంటే 12 అవర్స్లో 22 times ఉంటుంది. ఓకే, 12 అవర్స్లో. అదే 24 అవర్స్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే 44 times ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 12 అవర్స్లోనే రైట్ యాంగిల్ ఎన్నిసార్లు ఫామ్ అవ్వచ్చు, మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ రైట్ యాంగిల్స్ ఎన్నిసార్లు ఫామ్ అవ్వచ్చు అని అడుగుతాడు. సో 12 అవర్స్లో అయితే 22 times అండ్ 24 అవర్స్లో అయితే ఇట్స్ 44 times. ఓకే, అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్
లెట్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది, లెట్స్ టేక్ ఇక్కడ వస్తుంది రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది 6కి 3కి రైట్, అలాగా. సో అలాగా 90 degrees రొటేట్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు ఉంటుంది అంటే 12 hours 22 times and 24 hours 44 times. So it is regarding the right angles. Now if I am talking about the straight angles, so let's suppose this is clock. Straight angles ante enti, either 0 degrees or 360 degrees, right? So I'm considering one, sorry, that is called coincidence. Straight angle is nothing but this one. Okay, this is hour hand, this is minutes hand. There is a difference between 180 degrees angle ఉంటుంది రెండింటి మధ్యన, or else 30 minutes apart. See, straight angle is nothing but 30 minutes apart and perpendicular is nothing but 15 minutes apart. So there are 30 minutes ఉంది కదా ఇక్కడ difference. So 30 minutes difference ఉన్నా or 180 degrees ఉన్నా దాన్ని straight lines అంటాం. సో straight lines 12 hours 11 times ఫామ్ అవుతుంది and 24 hours 22 times ఫామ్ అవుతుంది. Basically if you compare 12, 11 and 44 and 22, so half of the right perpendicular ki straight lines అనేవి half of the times, right? So in this way for the you have to remember all these things. This is about the straight angles. Now speed కోసం మాట్లాడితే అవర్ హ్యాండ్స్ చూసుకుంటే మినిట్కి 0.5 degree per minute. We already discussed, right? So 1 minute ki 0.5 degree rotate అవుతుంది, which means speed anta, our hand speed 0.5 dpm, which means degree per minute. అదే minute hand తీసుకుంటే 6 degrees per minute. Okay, this is about the speed. See, in every hour లోని both hands ఏమో ఒకసారి కోయిన్సైడ్ అవుతాయి అంట, అంతే కదా. లెట్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈస్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ మినిట్ హ్యాండ్, 12కి ఒకసారి కోయిన్సైడ్ అయింది, 1కి ఒకసారి కోయిన్సిడెన్స్ అవుతాయి, 2కి 3కి 4కి రైట్ కలుస్తాయి. కోయిన్సైడ్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఒకే దగ్గర ప్లేస్లో ఉండడం రెండు. సో అలాగే ఎన్నిసార్లు అంటే ఎవ్రీ అవర్ వన్స్ ఇన్ ఏ అవర్, ప్రతి అవర్కి ఒకసారి అంటే 12 hours 12 times and 24 hours 24 times కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓకే కోయిన్సిడెన్స్. And when the hand face each other, they are 30 minutes apart. We already discussed, right? The straight angles opposite lo unnataithe 30 minutes distance unnattu. Now and clock gain, clock loss. Let's suppose clock lone 9:15 చూపిస్తుంది, బట్ కరెక్ట్ టైం ఏమో 9 అంటున్నాం. అప్పుడు ఎన్ని మినిట్స్ ఫాస్ట్ ఉన్నట్టు, 15 minutes ఫాస్ట్ ఉన్నట్టు కదా. అలాగే ఇప్పుడు క్లాక్ ఏమో 6:45 చూపిస్తుంది, బట్ రియల్ టైంలోనేమో 7 అది. సో ఎన్ని మినిట్స్ లెస్ ఉన్నట్టు, 15 minutes తక్కువ ఉన్నట్టు కదా, అంతే కదా. ఇక్కడేమో 15 minutes గెయిన్లో ఉంది, ఇక్కడ 15 minutes లేట్లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దిస్ యూ నో ఆల్రెడీ. నౌ లెట్స్ మూవ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద basic important points related to the clock. Now I'm moving to that. What are the kinds of questions they can ask? See, here the first one is finding the time when the angle between two hands is given. టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఇప్పుడు లెట్స్ సపోజ్ అవర్ హ్యాండ్కి మినిట్ హ్యాండ్స్కి మధ్యన ఎంత యాంగిల్ ఉందని చెప్తున్నాడు, ఉంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ హ్యాండ్స్ అట్ గివెన్ టైం. ఒక టైం ఇస్తాడు, ఓకే లైక్ అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ అనేసి, దాన్ని బేస్ చేసి వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఎంత డిస్టెన్స్, యాంగిల్ ఎంతో రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదొక వన్ క్వశ్చన్. అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ క్లాక్ గెయినింగ్ ఆన్ లూజింగ్ టైం. సి లెట్స్ సపోజ్ టుడే మార్నింగ్ 7 AM కరెక్ట్ టైం 7 AM చూపిస్తుంది, బట్ ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఎవ్రీ 1 hourకి ఒక 5 minutes ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఓకే గెయిన్ అయిపోతుంది, యాడ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మార్నింగ్ 7కి కరెక్ట్ టైం చూపిస్తుంది, ఈవినింగ్ 7కి టైం ఎంత అని అడుగుతాడు. ఎవ్రీ అవర్కి 5 minutes ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయిపోతుంది కదా. సో వాటిని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అలాగే లూజింగ్ టైంలో కూడా 5 minutes స్లోగా తిరగచ్చు అని కూడా చెప్తాడు. నా పొజిషన్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్లాక్, హ్యాండ్స్ యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందో క్లాక్లోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. లేదా ఫాల్టీ క్లాక్స్, ఓకే క్లాక్ తప్పు చూపిస్తుంది అని దాన్ని బేస్ చేసి తప్పు చూపించ అంటే ఫాల్టీ క్లాక్స్ బేస్ చేసి క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు. అండ్ మిర్రర్ అండ్ వాటర్ ఇమేజ్ బేస్డ్. ఓకే లెట్స్ సపోజ్ 7 AM ఇన్ ద మార్నింగ్, 7 AMకి మిర్రర్ ఇమేజ్లో ఎంత చూపిస్తుంది అని అడుగుతాడు, అదే వాటర్ ఇమేజ్లో అయితే ఎంత చూపిస్తుంది అని అడుగుతాడు.
So basically these kind of questions can be asked. Let's move to the actual questions. Okay, how the questions will be asked and how to solve it. See, read the question. At what time between 2 o'clock and 3 o'clock will the minute hand and hour hand of the clock make right angles అంటున్నాడు. సో 2 to 3 మధ్యలో ఎక్కడ మినిట్స్ అండ్ అవర్ హ్యాండ్స్ కంబైన్డ్గా రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. Let's suppose this is the clock, right? Let's consider 12, 3, 6 and 9, right? 12, 3. 2 కి 3 కి మధ్యన కదా అన్నాడు. సో 1 and 2. So 2 కి 3 కి మధ్యన let's consider this is the one, and let's suppose somewhere it has to be like 90 degrees. Right angle means it should be 90 degrees. Somewhere here, somewhere between here, right? No. So వాడు 2 కి 3 కి యాంగిల్ మధ్యన అడిగాడు కాబట్టి see, let's suppose this is the minute hand, okay, hour hand, and let's consider this is the minute hand. Let's suppose this is making a 90 degrees, correct? So ఈ 90 degrees మేక్ చేస్తున్నప్పుడు at what time between 2 and 3 ఎగ్జాక్ట్గా మనం పర్ఫెక్ట్ ఆ టైం అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లైక్ లెట్స్ సపోజ్ 240 or 238 or 220 or something. Okay, let's how to solve this question. See, here I mentioned two formulas. Angle is equal to theta, which is angle is equal to theta if you consider 30h minus 11m by 2. Okay, or else 30 theta. I just applied modulus here, right? So you can write in this way also, 11m by 2 minus 30h. Either is fine. But ikkada nenu mention chesinది ఏంటి 6 to 12 and 12 to 6 అని చెప్పాను, right? Let's suppose in the question లోని 2 and 3 o'clock అని అడిగాడు, which will come between 12 and 6, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So in such case you have to use this formula. If they ask like between, see second question, between 10 and 11 o'clock. So between 10 and 11 o'clock angle అడిగితే, so you have to use this 10 and 11 ఎక్కడ వస్తుంది, 6 to 12 మధ్యలో వస్తుంది కదా, 6, 7, 8, 9, 10, 11, right? So on that case you have to use this formula. Let's try to understand by solving this question. Okay, see, at what time between 2 o'clock and 3 o'clock will minutes hand and hour hand, okay, of the clock make right angle అంటున్నాడు. So right angle in the sense theta is equal to 90 degrees, that is called right angle, right? So I know the angle, so it is between 2 and 3 o'clock, right? So let's use first formula. What is the difference between first formula and second formula? I will explain. Okay, let's use first formula, 30h minus 11 by 2. So theta is equal to 30h minus 11m by 2. Now substitute, theta is equal to 90 degrees minus 30h, h is equal to 2 hours. Just consider the first value always, okay? So 30 into 2, 60 minus 11 into m, we don't know. Okay, once you solve this you will get m is equal to 90 minus 60 is 30, okay, minus 30 into 2 by 11, you will get 60 by 11 minus, okay, forget about the sign because it is a modulus. So what is the value? You will get 11 5 is 5 by 11. So you will get 5 by 11. But let's suppose, okay, I will use other formula also. Let's understand after that solving. See, so next formula enti ichanu, theta is equal to 11 m by 2 minus 30h, where h is equal to hour hand and m is equal to minute hand. So here theta is equal to 90 and 11m by 2 minus 30 into 2, 60. So here minus 60 itself plus 60 అవుతుంది కదా. So 11m by 2 is equal to 90 plus 60 is 150, right? So here m is equal to 300 by 11, which is equal to, once you solve this you will get 27 jar, right? 28 jar 280 plus 27 jar 497, right? 27 3 by 11. If you do division, 3 is the remainder and 27 is the quotient. 270 plus 27, 297, yeah. So 27 3 by 11 వచ్చింది. సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో రెడ్ పెన్తో చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ కేసులో ఏమొచ్చింది, 60 by 11 చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.5, రైట్? లెట్స్ టేక్ 5.05 or okay minutes.
So let's suppose minute hour 2 కి 3 కి మధ్యన ఉన్న టైం అంటే అవర్ హ్యాండ్ షుడ్ బి ఆఫ్టర్ 2, రైట్? సో ఆఫ్టర్ 2 వేసాను. బట్ minutes and it should be 5 at the 5 means this one, right? Is it 90 degrees? No, right? It's not 90 degrees. It's almost like 30 or 30, right? 27 to 30 degrees, not 90 degrees. But let's take for second case 12, 1, 2, 3. Okay, so now let's see, our hands would be between 2 and 3. That's fine. 6, 7, 8, 9, right? 4 and 5. So now next case lo naku enta ochindi 27, which means if you solve this 27 minutes, some 27.3 minutes anukondi. Okay, after you solve this you will get some 27.8 or something. So 27 ante ekkada ostundi chudandi, this is 25 minutes at the 5 and it will come almost here, right? Approximately. So now it makes sense, right? This is the 90 degrees, correct? Understood? See, if the clock is, if the given the time is between 2 and 3, which means between 12 and 6, you have to use below formula. Okay, angle is equal to 11m by 2 minus 30h, where m is equal to minutes and h is equal to hours. Or else if they given time in between 6 to 12, like between 8 and 9, between 9 and 10, between 11 and 12, like this, you should use above one. Angle is equal to 30h minus 11m by 2. Hope it's clear, for it's a right angle. Now let's understand with the second example also. Now please read the second question. At what time between 10 o'clock and 11 o'clock will be minute hand and hour hands of the clock make straight line? Straight line is nothing but 180 degrees, either two ways. One is coincidence, another one is opposite, right? So here I am considering opposite. Okay, the question I didn't mention, but it's just straight line means I just considered opposite. Minutes and an hour hands both are in opposite. So opposite in the sense its angle is 180 degrees. So straight line angle is 180 degrees, right? So now let's solve with using two, first formula and second formula. So first of all, theta is equal, first formula what is 30h minus 11m by 2, right? So angle here is 180, 30h, h is equal to hours, 10 hours. First one you have to consider, 30 into 10 is 300 minus 11m by 2. So 11m by 2 is equal to 120, m is equal to 240 by 11. So once you solve this 240 by 11, you will get 21, 11, 21 is 231 plus 9, 240, right? So you will, the time is between the minutes and minutes is nothing but approximately 21.2 something, okay, odd. Okay, let's consider approximately 22 minutes in this case. Now let's see in the other case, theta is equal to 11m by 2 minus 30h, right? So here 180 is equal to 11m by 2 minus 30h means 30 times 300. So if you send the 300 at that side, so you will get 11m by 2 is equal to 480, where m is equal to 480 into 2, it's 960 by 11. If you solve this, you will get approximately 87.3 minutes. This is 21.8 minutes. Now see, 87 minutes, how can we write it? We can't able to write, we can't able to mention the clock, right? We can't say. So that won't be the answer, right? So definitely the answer will be this one, 21.8. Let's try to understand through the diagram. This is 9, this is 10, this is 11, this is 12. In the same way, 3, 4, 5 and 6. So now what is the time they mentioned? 10, right? 10 hours. Let's suppose this is our hand. I'm approximately writing, okay? So and the minutes we got is 21.8, which means approximately 22. So 22 is nothing but somewhere we will got here, correct? So it's approximately 180 degrees, right? It is exactly 180 degrees. But how you mentioned, okay, define 87.3 minutes in the clock. We only have a 60 minutes, right? So that's why I told you. So if they ask time between 6 and 12, see in the second question they ask between 10 and 11, which is comes between 6 and 12. So that's why I use this formula.
with this formula I got 21.8 minutes, which means 10 hour exactly. The time is 10 hour 21 9 by 11. So this is the exact time where we will get straight angles. Okay, but above case the time is between 2 and 3, which is come between 12 and 6. So that's why what we got, we have to use the second formula. So that's why the when we will get right angles at 2 o'clock, 2 hours 27 by 7 3 by 11 minutes. This is the exact time where we get 90 degrees between the two hands of the clock. Hope it's clear. It's a very easy formula, you can remember it. Now this is between ఒకవేళ వాళ్ళు టైం యాంగిల్ ఇచ్చి లైక్ ఓకే టైం ఎగ్జాక్ట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే వరకు మనం ఫైండ్ చేసాం. బట్ ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్ టైం ఇచ్చి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా. ఓకే, ఫస్ట్ ఫార్ములా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ theta is equal to 30h minus 11m by 2. You can use this formula directly. See, 30h means hours, right? 8 minus 11 into minutes is 15 by 2, which is equal to 240 minus 165 by 2, which is equal to, so answer is 157.5. So the angle theta is equal to degrees. What is the degree between 8 and 8 hours 15 minutes is 157.5 degrees. Let's understand with the diagram. This is 12, this is 3, this is 6, this is 9. So ఇక్కడ 8కి 8:15 అడిగాడు కాబట్టి I am writing 7 here, 8 and 4 and 5. Let's suppose this is our hand. Okay, 15 in the sense where we will get 15 exactly at 3, right? So now tell me, just understand with normal way. If it is exactly 3 to 9:15, let's suppose the our hand is at 9 and minutes hand is at 3, then exactly it is a 180 degrees, right? But it is a less than some angle, right? Some theta, correct? Right? So it should be less than 180 degrees. We got it, right? So which means this angle is 157.5 is the correct answer. Okay. So 8:15 కి ఎగ్జాక్ట్ గా అవర్ హ్యాండ్ కి మినిట్ హ్యాండ్ మధ్యన యాంగిల్ ఎంత ఉందంటే 157.5. Now let's understand. I am giving another example. What is the angle at the 4:20 time? 4:20. Or exactly at 4 o'clock. Okay, what is the angle between at 4 o'clock? See, let's try to understand first of all with the diagram. So this is 4 o'clock, right? 4 o'clock in the sense this is our hand and this is minute hand, correct? And this is 4 o'clock, right? Now apply the formula. Theta is equal to 30 into 4 minus 11 into, what is the minutes here? 0, right? 0 minutes by 2. So which is equal to 34 is 12, 120. Theta is equal to 120. So 120 degrees. Or else in simple way we can also say that, see here, in 12 hours 360 degrees the hour hand will rotate. In 1 hour 30 degrees, correct? But here time is 4 hours, right? 4 hours, correct? So 4 hours means 1 hour 30 degrees. 4 hours, 4 into 30 is 120 degrees. Either is fine. Hope it's clear. Just try to do yourself for 420, 430, 440. Okay, and if you are not able to solve the questions, so just please comment in the comment section. Or else if I'm making any mistakes also, please comment in the comment section so that I will correct it. Okay, so now this is about these two questions. Finding the timing between two hands is given, okay, and also finding the angle between two hands at given time. So these two we solved right now, and we'll move to the fault one. Okay, fault clock. Try to read the question. The clock was set on Thursday at 4 a.m.
if the clock gains 20 minutes per hour, what will be the time that clock show on Friday 8:30 p.m. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాక్ థర్స్డే రోజు ఎక్కడ ఉందంట, ఎగ్జాక్ట్లీ 4 AM దగ్గర ఉందంట. దిస్ ఈస్ 4, 3, 2, 1 and 12. ఓకే, దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 AM. బట్ ఆఫ్టర్ ఆన్ ఫ్రైడే ఎంత వస్తుంది, ఎంతవరకు వచ్చింది అంటున్నాడు, లెట్స్ ఫ్రైడే టైం ఎంత అంటున్నాడు, 8:30. దిస్ ఈజ్ 9, దిస్ ఈజ్ 6, 7 and 8. 8:30 is nothing but this one, right? This is 8:30. So on Friday it is. This is on Thursday. అయితే ఏమవుతున్నాడు, 4 అవర్స్ని థర్స్డే చూపిస్తే ఎవ్రీ 1 అవర్కి 20 minutes గెయిన్ అవుతుందంట. అంటే 4 hours తర్వాత ఆన్ థర్స్డే 5 hourకి 20 minutes ఎక్స్ట్రా చూపిస్తుంది, 6 hours ఇంకొక 20 minutes ఎక్స్ట్రా చూపిస్తుంది, 7 hours ఇంకొక 20 minutes. అలాగా ఫ్రైడే నైట్ 8:30 PM టైం ఎంత చూపిస్తుందని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, టైం ఎంత చూపిస్తుందని అడుగుతున్నాడు. సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థర్స్డే 4 AM అండ్ ఫ్రైడే 8:30 PM ఓకే, డిఫరెన్స్ ఎంత చూడండి, టైం డిఫరెన్స్. సో 4 AM to 4 AM యాక్చువల్లీ ఇట్స్ 12 hours, రైట్? ఇట్స్ 24 hours. అండ్ ఈ 4 AM to next 4 AM to 4 PM which is 12 hours, and 4 PM to 8:30 PM 8:30 PM which is 4 hours 30 minutes. So 4.5 hours, right? So total is 3640.5 hours. సో ఎంత, థర్స్డే 4 AM ఫ్రైడే 8:30 PM మధ్యన టైం ఎంత ఉందంటే 40.5 hours ఉంటా. సో నౌ సి హియర్ వి గాట్ ద ఓల్డ్ టైమ్, రైట్? సో 40.5 hours. సో నా ఇక్కడ 1 hourకి ఎంత గెయిన్ అవుతుంది, 20 minutes. సో హాఫ్ అన్ అవర్కి 0.5 hoursకి ఎంత అవుతున్నట్టు, ఇందులో సగం, రైట్? సో 10 minutes. సో 1 hourకి 20 minutes ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? గెయిన్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. సో అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి, 40 hours. నేను 40 + 0.5 hours అని రాసుకుంటున్నాను. సో 1 hour 20 minutes అంటే 40 hoursకి 40 into 20 can I write, which means 800 minutes. So 800 minutes plus 0.5 minutes. So total anta 810 minutes we got, right? Total 40.5 hours ki enta వెళ్తుంది, 810 minutes చూపిస్తుంది. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని హవర్స్లోకి మార్చాను. మళ్ళీ 810 hours మార్చాలంటే 8 చేయాలి, by 60 చేయాలి, రైట్? by 60 చేస్తే 13, how much, 63, 780 means we will get 30 again. So 30 by 60, so which means 13.5 hours. సో 13.5 hours ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. సో ఫ్రైడే 8:30 PM చూపిస్తే జస్ట్ యాడ్ 8:30 PMకి ప్లస్ 13.5 hours యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతున్నట్టు, 12 hours యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ మార్నింగ్, సాటర్డే మార్నింగ్ 8:30 AM and plus 1.5 hour 9:30 AM 10 AM, right? So on Saturday it will be like 10 AM. సో టైం ఎంత చూపిస్తుంది అంటే 10 AM చూపిస్తుంది ఆన్ సాటర్డే. అండర్స్టూడ్, హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ ఫైండ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓకే ద టూ క్లాక్స్. ఫస్ట్ క్లాక్ 4 AM, నెక్స్ట్ క్లాక్ ఈజ్ 8:30 AM. రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 40.5 hours వచ్చింది. ఈ 45 hours ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు 1 hourకి 20 minutes అన్నాడు, 1 hourకి 20 minutes పెరుగుతుంది, ఫాస్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. సో 0.5 30 minutesకి ఎంత వెళ్తున్నట్టు, 10 minutes కదా ఫాస్ట్ అవుతున్నట్టు. అలాగే 40 hoursకి ఎంత వెళ్తున్నట్టు, 40 into 20 which is equal to 800 minutes. నౌ ఈ 40 ప్లస్ ఈ 0.5 యాడ్ చేస్తే టోటల్ నాకు 810 minutes వస్తుంది. ఈ 40.5 hours 810 minutes ఎక్స్ట్రా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది, క్లాక్ గెయిన్ అవుతుంది. సో ఫ్రైడే 8:30 PM మన క్లాక్ చూపిస్తే విచ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ 810 minutes. 810 minutes అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ 13.5 hours. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ 8:30 PM ప్లస్ 13.5 hours, సాటర్డే నైట్, ఇది ఫ్రైడే నైట్ కాబట్టి ఇట్ బికమ్ సాటర్డే మార్నింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 10 AM.
సో టైం ఎంత చూపిస్తుంది, 10 AM చూపిస్తుంది సాటర్డే మార్నింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. Hope it's clear. If not, it's okay. I will explain a second question also. You can make it understand better. See here, watch gains 5 seconds in 3 minutes was set right at 8 AM. What time will it show at 10 PM on same day? So both questions same అంటున్నాడు. సో యాక్చువల్లీ ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెక్ట్ టైం అంటే 8 AM పెట్టాడంట. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ టైం. దిస్ ఈజ్ 8 AM, రైట్? దిస్ ఈస్ 12, దిస్ ఈజ్ 8. సో కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ టైం. అయితే ఎవ్రీ 5 సెకండ్స్కి, సారీ, ఎవ్రీ 3 మినిట్స్కి ఏమవుతుందంటే 5 సెకండ్స్ పెరుగుతుంది, ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, గెయిన్ అవుతుంది. సో 5 సెకండ్స్ పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు అలా 5 సెకండ్స్ పెరిగితే అదే రోజు 10 PM టైంకి టైం ఎంత చూపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో 10 PM మీన్స్ దిస్ ఈస్ 10, దిస్ ఈస్ 12, దిస్ ఈస్ రైట్, దిస్ ఈస్ AM, దిస్ ఈస్ PM. 10 PMకి టైం ఎంత చూపిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేమ్. సో ఫస్ట్ అది ఇచ్చింది నోట్ చేసుకోండి, డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 8 AMకి 10 PMకి డిఫరెన్స్ ఎంత? 8 AM టు 10 PM difference is 8 AM to 10 PM, which means 8 AM to 8 PM 12 hours and plus 2 hours, right? So total 14 hours. It is 14 hours. The difference is 8 AM to 10 PM. So now ఈ 14 hours కి 3 minutes కి 5 seconds పెరిగితే 14 hours కి ఎన్ని సెకండ్స్ పెరుగుతుందని అడుగుతున్నాడు. సో దాన్ని బట్టి టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. లెట్స్ సపోజ్ 3 minutesకి 5 seconds పెరుగుతుంది, విచ్ మీన్స్ నేను అవర్స్లోకి చేయాలంటే 3ని into 20తో చేస్తే ఐ విల్ గెట్ 3 into 20 which is equal to 60 minutes, right? Which is equal to 1 hour. సో ఇప్పుడు నేను ఇటు సైడ్ 20తో చేస్తే ఇటు సైడ్ కూడా 20తో చేయొచ్చు కదా. సో 5 into 20 is equal to 100 seconds. సో 1 అవర్లో ఎంత గెయిన్ అవుతుంది? 100 seconds గెయిన్ అవుతుంది. సో టోటల్ ఎన్ని అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది? 14 hours. సో 1 hour to 100 seconds అంటే 14 hoursకి 1400 seconds, right? సో 1400 secondsని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? బై 60. 0 0 క్యాన్సిల్, 140 by 6 విల్ గెట్ 6 2s are 12, 6 3s are 18, 2 by 10 PMకి 10 PM ప్లస్ దిస్ 23.23 2 by 6 minutes యాడ్ అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ 10 hours 23 minutes 2 by 23 2 by 6 minutes. సో కరెక్ట్ టైం ఇప్పుడు ఎంత చూపిస్తుంది? అప్పుడు టైం ఎంత చూపిస్తుంది అంటే దిస్ మచ్, ఎగ్జాక్ట్గా నైట్ 10 o'clockకి ఇంత టైం చూపిస్తుంది. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, అండ్ వాడు ఇచ్చింది దీనికి 1 hourకి ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, 100 seconds. సో టోటల్ ఈ డిఫరెన్స్ మొత్తానికి ఎన్ని సెకండ్స్ యాడ్ అవుతుందో చూస్తాను. సో 1400 seconds. ఆ 1400 seconds కాబట్టి మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 23 point some odd minutes. సో 23 minutes అనుకుంటున్నా అప్రాక్స్. అప్పుడు టైం 10 PM చూపిస్తే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ 23 minutes. సో ద టైమ్ విల్ బి లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ 23 somewhere here. If it is 4, it is 5. So somewhere it between 10-23 minutes it will show. Let's move to the mirror image based and water image based questions. See if the questions in the exam mirror image based question అడిగితే, see let's suppose take some time 4:10 AM what is the mirror image అని అడిగితే you have to take vertically opposite. Okay, you can write the clock diagram. So 4:10 in the sense hour hand is at 4 and minutes hand is at 2, right? So this is, if you take opposite, exactly opposite, you will get some 4 opposite is 8 and this is one approximately 10 to 8 minutes, right? 4:10 is nothing but 10 to 8 minutes in the mirror image, exactly. But అయితే diagram వేసి sometimes we may make mistakes, right? So in such case exam లో 12 hours clock or 24 hours clock అని కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. Okay, if it is 12 hours clock, just subtract this 410 minus 1160. Consider this is a 12 hours clock. So then అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను నేను, 1160లో నుంచి 410 తీసేయండి. తీసేస్తే what will you get? 50. 11 minus 4 is 7. So 750. 750 is it exactly correct, right? 750. So mirror image.
సో 12 hours క్లాక్ ఇస్తే ది గివెన్ ఇచ్చిన వాడు ఇదేది ఇచ్చాడు టైము, ఆ టైము 11:60లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. అదే 24 hours క్లాక్ ఇస్తే 23:60లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సి, if it's 7:20 in 12 hours clock, then what will be the time in the mirror image? Mirror అని అడుగుతున్నాడు. సో మిర్రర్లో టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో 7 క్లాక్ టైం ఎంత 7:20. సో 7:20 is nothing but this is 6, 3, 9, 8, 7, 5, 4. So this is 6, right? 7:20 in the sense this is our hands and blue color is the minute hand. This is 7:20. కరెక్ట్. దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్టికల్ ఆపోజిట్. ఓకే, వై యాక్సిస్కి ఆపోజిట్గా చేయండి. సో ఆపోజిట్ చేస్తే ఇది నార్మల్ వే, మనం నార్మల్గా జనరల్గా చేసేది ఇది. సో అప్పుడు ఏమో ఇది 3, 6, 9. సో అక్కడ 7కి 8కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ 4 and 5. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ హ్యాండ్ and this is minutes hand. So this is the time. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ టైం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సి ఇచ్చింది 12 hours క్లాక్ కదా. సో 12 hours క్లాక్ కాబట్టి 11:60లో నుంచి 7:20 తీసేయండి. ఓకే, we'll get almost, see here what is the time here. So almost it is, if it is 8, so 20 minutes to 5, which means 4:40, correct? So if you subtract this 11:60 minus 7:20, you will get 4:40. So both ways correct. So 12 hours clock అయితే 11:60లో subtract చేయండి. If it is 24 hours clock, then subtract from 23:60. Or else if the given time is like in 24 hours, just okay, railway time లో ఇస్తే you can subtract from 23.60 hours. This is the way you can do it for the mirror image based question. Now let's move to the water image based question. So water image based question ఇస్తే let's see, క్వశ్చన్లోని మినిట్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్స్ డోంట్ టేక్ ఇట్ అవర్ హ్యాండ్, జస్ట్ కన్సిడర్ ద మినిట్స్. సో మినిట్స్ 30 కంటే తక్కువ ఇస్తే మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ 1830. If it is minutes are more than 30, then you have to subtract from 1790. Okay, let's understand this question. See, the water image of a clock shows 4 hours 25 minutes. So what will be the actual time అంటున్నాడు. సో వాటర్ ఇమేజ్లో 4 hours 25 చూపిస్తుందంట. సో యాక్చువల్ టైం ఏంటో అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మినిట్స్ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 25, రైట్? 30, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1830. జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ 1830. ఓకే, 425 minus, okay, 1830 minus 420. You will get exactly 1405, which means 2:05 hours PM. This is exact time how you solve it. Or else if you want to find in the using images, so you can do it also. So time is given is 4, 5. So this is our hand and this is minutes hand, correct? 425. So you have to take exactly mirror image. So you have to take image to the horizontal x axis. Previously for mirror image ki మనం x axis లో y axis లో తీసుకున్నాం, vertically opposite తీసుకున్నా. Now you have to take the horizontally opposite. So this is 12, this is 1, 2 and 3. So 4 కి 5 కి లిటిల్ బిట్ మధ్యలో ఉంది కదా. సో అవర్ హ్యాండ్ అనేది, సో విచ్ మీన్స్ 1 కి 2 కి మధ్యన. సో 4 కి కొంచెం అవతల వైపు ఉంది, విచ్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. 2 కి కొంచెం ముందుకు ఉంటుంది. అండ్ 5 మీన్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద 1 o'clock, రైట్? 5 ఉందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ ఆపోజిట్, రైట్? ఫోల్డ్ here it will come, this is 1, and if it is 2, exact little bit after 2, so which means 2, 5. This is the time. So here just read this question. Here the time is given as 7:50 and they are asking actual time. Water image lo ichchadu, actual time adugutunnadu. So that let's consider the minutes. This 50 is greater than 30, right? If it is more than 30, you have to take 1790. So subtract this
from 1790. Subtract it. What will you get? 40. You will get 10. So 1040 is the correct answer. So this is the how you should do mirror image based and water image based. Okay, this is about the clocks. Hope it's clear. If not, if you have any doubts or anything, if I'm making any mistake, please correct me. Please comment in the comment section so that I will rectify that. Hope it's clear. Thank you.